Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da haka, barkanmu kuma da wannan lokaci. Abdul Sa'ad ke bayani. Yanzu nan muka samu faduwar Bitcoin wanda na ga ya dace in yi muku bidiyo. Daidai ba lokacin da nake yin bidiyo a koda yaushe bane. Yau zan yi uploading wannan bidiyo sannan mu duba me ya kamata mu ɗauka, wani advantage ya kamata mu yi. Kada ku manta mun yi drawing din wannan channel din, wanda ba ku manta ba na faɗa muku cewa tun daga nan na fara trading Bitcoin. Na yi following din shi, breakout, inda kuma still I'm on the BTC, ina ci gaba da trading din shi akan yanayin duk inda kasuwa za ta tafi. Muna bibiyan ta, wanda inda gashi nan inda na nuna muku tun daga nan, if you can remember my technical analysis, daga nan na nuna muku cewa abin da muke tunani zai sama, wanda kuma gashi nan another point din da ya zo nan ma is a rejection point. Wannan candle din shine zan muku bayani a halin yanzu, wanda to me abin da na gani kuma na ga mutane na ta magana akan shi ne dalilin faɗuwar wannan Bitcoin din shine dalilin wato kamfanin wato wannan ya yake da suna country din na El Salvador ya ba kowane citizen din shi dala 30, wanda worth of Bitcoin ne, wanda mun san cewa due to that Bitcoin zai iya falling because of people just start selling in Bitcoin at whatever rate za su yi selling din shi. So duk da dai cewa ba wannan ba, ya me kamar mataki kamata mu dinka ɗauka. Mun sani cewa Bitcoin is the father of all coins, gabaki ɗayan su Bitcoin shine shugaban su. Duk yanda price ya tafi haka Bitcoin zai bi shi, haka during the price ya faɗi haka Bitcoin za ku ga sauran altcoins suna bibiyan shi. So now idan muka je muka duba wato kan market ɗin gabaki ɗayanta, za mu duba za mu ga cewa wato tana bibiyan Bitcoin ne akan yanayin price ɗin shi da yake, yaya tafiyan shi yake, shin Bitcoin yana faduwa ne ko yana rising of, me ya kamata bi. So now zan faɗa muku wasu project da za ku yi. Bari mu fara duba ga babban mai gidan naku wato ABDUL, wanda ABDUL din nan mun riga mun yi analysis da shi. Some altcoins duk da wannan faduwan da yayi, na san wasu sun dauki opportunity sun zo sun sa pending order irin waɗannan wajajen. Idan lokacin da news din ya fita, I have seen it, lokacin ina cikin position na futures trading, sai na exiting market din since yesterday na ga news din nan akan wannan abin da take so ya shirin faruwa. So I didn't trust it, but na fita daga market because of a lokacin na ga yanayin tafiyan hawainiya na market. Lokacin ina ɗauka is rumors, ana ta bayani is rumors da sauransu. So a lokacin sai nake tunanin kawai let me just go out with the market. Na samu na fita daga market kuma ga wannan faduwa, wanda na san wasu idan suka fita sukan sa pending order, but me I didn't put pending order, wanda mun ga ADA ne da $2 a recent faduwan da yayi wato a yau. Bayan shi akwai coins da dama waɗanda mutum zai iya siye su. Za ku zo nan ne kun gansu nan, kuma kowanne ga yanayin da yake faɗuwa. Wannan rate din shi yake nuni da faduwar abu. So in ka ga kana buƙatar wani coin da kake so ka siya, za ka yi zuwa ka bi wani coin ne ya faɗi, wani coin ne kuma yake appreciating, sai ka je ka duba ga waɗanda suka fi faɗin su za mu taking advantage a halin yanzu mu siye su. Wannan bidiyon na yi muku shine in short domin ƙara muku bayani akan ku rinka taking advantage din faɗuwar diff. Ba wai wannan dip yana nuni da Bitcoin zai ci gaba da faduwa bane ba, there must be a reason. Wasu za su ga cewa me yasa Bitcoin tashin shi ba shi da yake da wahala, sannan kuma faduwar shi ba ta da wahala. So duk abin da yake da wato kuɗi yake da liquidity irin haka, za ku ga cewa fundamentals yakan ja ya dragging din shi dinga faduwar da shi har zuwa ya je wani point da bai kamata a ce ya isa zuwa wannan wajajen ba. So insha Allah wannan bidiyo mun yi shi ne domin mu nuna muku wannan abun, da wannan nake cewa sai an jima wata da hafi tare da shi yasa ma bidiyon muka lura ba shi da tsayi sosai da sosai. So ga duk waɗanda suke so su rinka samun update akan wannan wato analysis namu, za su yi subscribe wannan YouTube channel din tamu, sannan su danna alamar ƙararrawa. Da wannan nake cewa sai an jima wata da hafi tare, and goodbye.